കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ കമന്റ് അടിക്കാൻ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ബിക്കോസ് ഹി വുഡ് ഹാവ് സപ്പോർട്ടഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫീൽ. ഏത് പടം വരുമ്പോഴും ആ സ്ഥലം പിന്നെ എപ്പോഴും വെരി വൈബ്രന്റ്, വെരി ലൈക്ക് he treats everybody equally. That kind of a good person. ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അവർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ നോ ഹിം പേഴ്സണലി. ഒരു തവണ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ പോകുമ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു, ഭക്ഷണമൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ he recognized that I am from Bangalore and he made fish at home for me separately. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ആക്ടർ. അപ്പോൾ സോ ഇത്ര അവർ കെയർ, he takes care of everybody. He took care of everybody in that way. I think that's why we miss him every single time we do something and he's not there to see that. But yeah. Hi brother. Such a large scale cinema like 45, which is really larger than life. So how do you find an emotional balance to the character? It's a fabulous question. എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ വലിയ പടത്തിൽ ആ ഇമോഷണൽ കോറാണ് പോകുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല, അവർ പേസിൽ അവർ സ്പീഡിൽ അവർ ഇമോഷണൽ ഇത് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ആർക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ ജേർണിയാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇമോഷൻസ് ആണ് it takes you to different dimension. അതിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ 45 ഫേസ് ദ ഫിയർ. അവിടെയും ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട്. So you need to face a fear. So when you face a fear, I think you travel through different emotions. The journey itself is emotion. That's why I'm very curious. I told ഇതിലൊരു നോർമൽ ഒരു ഇമോഷൻ, ഒരു സിമ്പിൾ ഇമോഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇമോഷൻസിന്റെ ട്രാവലിലാണ് സ്കെയിൽ പറയുന്നത്. So I'm very excited to see okay, what would be the reaction for this distinct film. Yeah. In whatever commercial big film you do, you make sure that it's grounded or culturally specific in Rajbi Shetty style. If you take Turbo, he's wearing black clothes and he's smoking BDs other than some luxurious cigarettes or anything. So 45 also, there are two superstar giant actors on both sides and you are playing some kind of a relatable common man in the film. So is this a selective decision? Allah bro, whenever somebody sees me, they know that okay, he looks like a normal person. So maybe every physical appearance, the moment somebody asks me they want to see me rooted, because that matches me more. If I come in a suit or that kind of thing, there are better actors and better looking actors to do that. സോ ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് മാച്ച് ആവും. മേ ബി ഐ എം ലക്കി. അത് ബീഡിയും മുണ്ടും അതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഡയറക്ടർ, കോസ്റ്റ്യൂമർ അവരുടെ വർക്കാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. I think cinema is a democratic process. അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഓക്കെ നീ പറയണ്ട, നീ എന്ന് പറയണ്ട. I can't tell that. I don't think anybody can do that, anybody can tell that. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ് ആയ ഇതിൽ so we can't tell somebody to look at a cinema in a certain way which I want them to look at. That cannot happen, that will never happen. So I don't mind about that. I try to make as decent as a cinema that I can do. Then I don't worry about anything. Because see, every time somebody gives a great review, so I actually എനിക്കതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലേ, അവനൊന്നും കിട്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടും. So when he tells something when I did bad, of course it will hurt me. But the thing is, he has benefit. But the only thing I wouldn't like is body shaming women, body shaming girls, or body shaming men, or body shaming actors, and telling when they should stop acting. That is not revealing. That is being inhuman. I think that inhumanity that shouldn't be there. Other than that, you are free to explore, be as sarcastic as possible. So make us laugh. That's fine. I don't mind it. Yeah.
Sir. Sorry. Hi sir. தமிழில் சார் இப்போ நிறையா பெரிய படம் ஷூட் பண்ணி இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நிறைய படம் தியேட்டரில் அதிகமாக ரன் ஆகிறது இல்லை. ஸ்டோரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரிலீஸ் ஆகிற படம் அதிகமாக 25 days 50 days 100 daysலாம் ஓடுது. அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டோரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதனாலங்கிறது நார்மல் ஆக்டர் ஆக்ட் பண்ணி நல்லா ஹிட் ஆகுது. இப்போ சில நார்மல் ஸ்டோரியில் நிறைய பிக் ஆக்ட்ரஸை போட்டு ஷூட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுற படம் ஆக்டர்ஸ் அதிகமாக சேலரி வாங்குறதுனால லாஸும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் தேட்டர்லேயே அதிகமாக ரன் ஆகல. ஜஸ்ட்டு போட்ட காசை ஒரு 3 days எடுத்துகிட்டு ஒரு 15 days ஓடிடியில் கொடுத்தா போதும். அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை பற்றி என்ன சார் சொல்லிட்டு? That's what again I need to tell the democratic process of cinema. And நமக்கு see, I may not agree with it. எனக்கு அது okay, I may not agree with it. Yesterday somebody asked me the same thing. What do you think about casting big actors from different states just because it can recover the money from different this thing. Then it became business. Then it became lesser of art. So is it right or wrong? If you ask me, I may not agree with it. But I am nobody to tell whether you should do it or you shouldn't do it. Because if somebody comes to me and tell Swati Muthira Malayani is not even a film, not even 1,000 people watched it in theatre. So that he is right. But I don't agree with it, that's all. You understand? So I think, every time, so there is a beautiful saying, it's always like this. There is no time it's always like this. It will be always like this. Yeah, you wanted to ask something. சார் இப்போ பேன் இண்டியா மூவிஸ்ன்னு ரிலீஸ் ஆகிற படம் கம்மி தான். ஆனால் பேன் இண்டியாவுக்கு இப்போ ஒரு ஸ்டோரியில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருந்துட்டு ஒரு ஆக்டரை வச்சுட்டு பேன் இண்டியாவாக ரிலீஸ் பண்ணால் போதுங்கிறதா, இல்லை ஸ்டோரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறதுனால எல்லா ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு ஒரு மெயின் ஆக்டரை எடுத்துட்டு ஒரு so it's so hard to write, and fit it together. See, with this film, that's what I'm trying to tell. Idoru Shivraj Kumar, pinna Upendra sir, pinna we all belong to Kannada states. Okay, there are other characters Jafar has done, Motte Rajendra has done. They are from them. But even then, even in other Kannada films also they have done. So this film, the intention was, I don't think anybody can replace Upendra sir, because even from our childhood we have been used to his mannerisms, his different attacks. So whatever you give it to him, it holds good to him. And even with Shivraj Kumar sir. So you need to have so much nostalgia for somebody of that caliber to take that character. Otherwise it may not be convincing. If I play that role, it may not be convincing at all. So here it was for the character that were performed, rather than trying to think that okay, we need to go here, we need to go there. After finishing the project, then the distributors thought, okay, no, this has the potential, let's try it. That's the reason why we are here. All done? So thank you so much for, I told him, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു ഡീസൻസി ഉണ്ട്, പിന്നെ ആൾക്കാരും അത്ര ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് അത്ര സ്നേഹത്തിൽ you always talk, and fortunately you did the same thing again. Love you all. Thank you so much. Thank you, sir. Raj sir, I hope you are asking something, right? Ara? Okay. Mike, sir. അയ്യോ ഡാൻസ് ഒറ്റയ്ക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തല്ല? ആര് ജോയിൻ ചെയ്ത? മ്യൂസിക് ശബരി മ്യൂസിക് എവിടെയുണ്ട് മോനെ? ഏത് സ്റ്റെപ്പ്? ഓക്കെ, ഏത് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ? അലിയൻ സോങ്. ഓക്കെ, അലിയൻ സോങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഉണ്ടോ?